Ignaran door Apoetis de Perseus Virius Radiovis Maximi Deorum Auseus Acrisius appellabator Acrisius volebat Perseum nepotensum negare nam propter oraculum puerum timebat comprehendi dicitur perseat pimpante ecum madre arcaline inclusit toarcim saimare coniegit Danae Persei mater magnopere territas tempestas enim magna mare turbabat Perseus audensinum madris dormiebat Jupiter tamanae omnia vidit et Pirium sum servare constituit tranquilligitur fecit mare et argat insulas serifum perduxit Veus insulae polydectestum rexerat posquarcat litus apulsat Danae in arena quiete capiebat post breve tempus abiscadore quodam repertas et ad domum regis polydectis adductast ille madre puerum benigne scepit et eis sede tuta in pinibus suis delit Danae hoc donum libentera cepit et pro tanto beneficio regi gratia seit Perseum sicitur multos annos ibi habitabat et cum madre sua vitam beata gebat a polydectes Danae magnopere amabat aquea in matrimonium ducere volebat hoc tamen consilium Perseo minime graderat polydectes icitur Perseum dimitere constituit tuiuenat se vocavit et haec dixit tulpes sanguinavam vitagere iantutum tua dulescenses quousque hic manebis tempus est alma caperet virtutem praestare incapi et caput vetusae mi referent Perseum sum biae gaudivit ex insula discessit et posquat continentem venit Medusa quae sivit
frustra quaerebat, nanque natura loci ignorabat, tanta pollo et Minerva viante monstraverunt. Prima Graias sorores Medusae pervenit, vista lariet Galea magica cepit, Apollauten Minerva pauce specule dederunt. Dum postquam Daraia pellibus intuit, in aera scendit, Deo per aera volabat, tandem tamen ad eum locum venit, ubi Medusa cum ceteris Gorgonibus habitabat. Gorgones autem monstraerant specie horribili, capitenim earam vivus somnino contectaret, manus etiam ex aere facterant, restificillemarat caput Gorgonis abscidere, eus enim conspectuum minesis saxum vertebantur, propteram causam Minerva speculum Perseo dederat, illigitor tercum vertit, et in speculum spiciebat, hoc modo ad locum venit, ubi Medusa dormiebat, dum pauce sua caput eus noictua scidit, ceterae Gorgones stati essum nocitatae sunt, et ubi renviterunt, ira commodae sunt, arma rabuerunt, et Perseo quitere volebat, illautem tum fumit, Galeam magicintuit, et ubi hoc fecit, stadie cum spectuearum evasit. Post haec Perseus impinesa Aethiopum venit, ibi Cebeus quida illo tempore regnabat, hic Neptunum maris Deum oli offenderat, Neptunus autem monstrum saevissimum miserat, hoc quotidie e mari veniebat et homines devorabat, opam causa pavor animo sonio occupaverat, Cebeus igitur ora Dei ammonis consuluit, ad qua Deo iusius est filia monstro tradere, eius autem filia nomine Andromeda
nec lacrimas tenebant, ad subito dum monstre expectant Perseus accorrit, et ubi lacrimas vidit, causam doloris querit. Illi rentot exponunt, et puellant demonstrant, dum haeceruntur fremitus terribilis auditur. Simul monstrum horribili specie pulgu conspicitur, eius conspectus timorem maximum omnibus iniecit. Monstrum magna cereritata litus contentit, iamqua locum apropinquabat tubi puellas stabat. Ad Perseus ubi haec vidit, gladium sum eduxit, et postquam tararia intuit, in aera sublatus est, dum de super in monstri petum subito fecit, et gladio suo collo eius graviter vulneravit. Monstro bisensit ulnus, fremito ribelendidit, et sine mura totum corpus in aquam mersit. Perseus tunc Herculius volat, redit Deus expectabat, maraude interea undique sanguin feitur. Post breve tempus perua rursus caputsus tulit, mox tamen a Perseo ictu raviore honratast. Tuiterunse indas mersit, neque postea visat. Perseus postqua litus descendit, primum tararia exuit, dat lupem venit ubi Andromeda vintarat, eaute omnes pensa ludis deposuerant, et ubi Perseus adit, terrore paenex animatarant. Ille vinculas statim sovit, et puellam patri reddidit. Cebeus obangrem maximo gaudio affectus est, meritam gratiam pro tanto beneficio Perseo retulit. Praeterea Andromeda ipsa in matrimonium dedit. Ille libentro donum accepit, et puellam duxit. Paucos annus consuore sua in ea regione habitabat, et in magno
travit, ilaudessimo aqueo quidit, in saxum versus est. Posta ec Perseus cursore suad urbem agrisi redit, illaude ubi Perseum vidit, manno terrore affectus est, nam propte oraculum istut nepote sua uctimebat. In Thessalia ictor ad urbe Larissa statim refugit, frustra tamen, neque nymphatum sumui davit, post paucos annos rex Larissae ludos magnos vecit. Nuntio in omnes partes dimiserat et dixerat, multi ex omnibus urbibus